ఈ విధంగా దారుణంగా అసలు ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొందరిని పరామర్శించడానికి వెళుతుంటే ఈ రకమైన చర్యలు తీసుకోవటం ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఏ దేశంలో అయినా ఉందా? ఇంత దారుణంగా మీరు బిహేవ్ చేసినా అదేమంటే ఒత్తిడి అక్కడ చచ్చిపోవడం కారణం మీరు. యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఏ కరెక్ట్ సెక్యూరిటీ టు ఎక్స్ సీఎం. కాబట్టి నేను మనవి చేస్తున్నా, ప్రజల్ని మీరు కట్టడి చేయలేరు, ప్రవాహాన్ని మీరు ఆపలేరు. ఉప్పిన గోడలు కొడితే ఆగిద్దా? గోడలు కడితే ఆ గోడలు కూడా దూసిపోతాయి. ఎంత ఒత్తిడి మీరు చేస్తారో అంతగా ప్రజలు తరలి వచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్తశుద్ధిగా తోతాపరి, మామిడి కాపు రైతాంగం తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చివరికి చెట్లు నరికేస్తున్నారండి, కాయలు బయట పారేస్తున్నారు, చిత్తూరు కాయలు అంటారు వాటిని, బయట పారేస్తున్నారు, తోటలు నరికి తీసేస్తున్నారు. వాళ్ళ మీద దృష్టి పెట్టకోకుండా వారిని పరామర్శించి మీ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేసేటటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఈ విధమైనటువంటి అణిచివేత పరిస్థితులు తీసుకురావడం చాలా దారుణమైన విషయం. మీ అణిచివేతను ఎవ్వరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ మామిడి రైతాంగం కానీ లెక్క చేయరు. చూసుకోండి, సాయంత్రానికి మీరే మనం చేస్తున్నాం. ఈ దారుణమైన పరిస్థితిని ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా ఖండించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆటోలు లేదా ఈ ట్యాక్సీలు ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటికీ నోటీసులు ఇచ్చారు. ఆర్టీసీ బస్సులు దించుతున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వస్తున్నారు ఏమన్నా దించి మీరు జగన్ గారి పర్యటనకి వెళ్తున్నారా అని అడుగుతున్నారంట. ఏం పోయేకాలం మీద ఆర్టీసీ వాళ్ళేదో పెళ్లికో దినానికో శుభకార్యానికో మంచి కార్యానికో ఈ గ్రామం నుంచి ఆ గ్రామం వెళ్తారు. వాళ్ళని దించి మీరు జగన్ గారి మీటింగ్కి వెళ్తున్నారా అని అడుగుతున్నారంటే ఏంది ఇది? నాకు అర్థం కాలే. ఇంత సూక్ష్మంగా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి జగన్ పర్యటనని ఫెయిల్ చేయాలి. జగన్ పర్యటన ఎట్లా ఫెయిల్ అవుతుంది? జగన్ గారి ఉద్దేశం ఏంటి? హీ విల్ గో అండ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది ఫార్మర్స్, మ్యాంగో ఫార్మర్స్, దట్స్ ఆల్. జనం వస్తే అమ్మో జనం విపరీతంగా వచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, ఈ కూటమి పని అయిపోయింది, చంద్రబాబు పని అయిపోయింది అని అనుకుంటారు. మీ భయం ఆపి తాగుతారు జనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి. చాలా దారుణం. మనం సత్యనపల్లిలో చూసాం, గుంటూరు మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో మనం చూసాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్ళినప్పుడు జనం వస్తున్నారు. మేమేమి కార్లు పెట్టి లారీలు పెట్టి మేము మోయట్లేదు, తీసుకురావడం లేదు. నమ్మండి మీరు, వాలంటరీలీ దే ఆర్ కమింగ్, వాలంటరీగా వస్తున్నారు. వీఆర్ నాట్ మొబలైజింగ్. నమ్మండి మీరు, వీఆర్ నాట్ మొబలైజింగ్ ది మాబ్. వాళ్ళంతట వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూడాలని, వారికి చెయ్యి ఊపాలని, పలకరించాలని వస్తున్నారు. అది ఆయనకున్నటువంటి వరం, భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం. దాన్ని మీరు ఎలా కట్టడి చేస్తారు? మీ వల్ల ఎలా అవుతుంది? ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతమంది పోలీసులు ఉన్నారు? ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు? పోలీసు అణిచివేతతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మీటింగుల్లో పర్యటనలో అణిచివేయాలనుకోవటం అనేది ఒక పిచ్చి పని. ఈ పిచ్చి పని చేస్తున్నది లోకేష్. అతనికి బుర్ర లేదు. మీకన్నా బుద్ధి ఉండాలిగా. ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లకు అట్ట కాదని చెప్పాలిగా. ఏ పరిస్థితికి అంతే బలాన్ని ఉపయోగించాలి. కానీ ఈ చిన్న పరిస్థితి కూడా పెద్ద బలాన్ని ఉపయోగిస్తే ప్రజలు వ్యతిరేకత రాదు. దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారే. ఆ లోకేష్ అనే ఇన్మెచ్యూర్డ్ పొలిటీషియన్ నాయకత్వంలో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అందరూ పనిచేస్తున్నారే. మన దీనికి ఒక రాష్ట్రమైన టీము, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ టీము, రిటైర్డ్ అయిపోయిన వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకుని వాళ్ళ డైరెక్షన్లో మణికంఠతో మాట్లాడిస్తారు. రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పి అంటారు. మర్డర్ కేసులు పెడతామని చెప్పి అంటారు. మర్డర్ కేసుకి అయితే డెడ్ బాడీ కావాలి, అందుకని ఆగుతున్నారు. ఎక్కడ డెడ్ బాడీ దొరికితే పెట్టేస్తారు మర్డర్ కేసులో. మొన్న పెట్టేశారుగా సింగయ్య కేసులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని, కడవ మంత్రుల్ని, దానిలో ప్రయాణం చేసిన అందరినీ పెట్టేశారు. కోర్టు చెవాట్లు పెట్టింది. ఎంతమందిని నిర్బంధించారు? మీరు ఆగావా? ఎంతమంది సోషల్ మీడియా వర్కర్స్ని, ఎంతమంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని మీరు రిమాండ్కి పంపించారు? ఆగిందా అంటారు నా ప్రజా వ్యతిరేకత. మొన్న 3 రోజుల క్రితం మీరు 7 సంవత్సరాల లోపు శిక్షలు పడేటటువంటి కేసుల్లో డోంట్ సెండ్ టు రిమాండ్ అని హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఆల్ మేజిస్ట్రేట్స్కి.
ఈ హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చే లోపల చాలా మంది లోపలేశారు. కొమ్మినేని శ్రీనివాస్ అన్నీ ఆ సెక్షన్లన్నీ కూడా బిలో 7 years ఆయన ఈ సెంట్ టు రిమాండ్. ఈ విధంగా బిలో 7 years శిక్ష పడేటటువంటి కేసులు కూడా రిమాండ్కి పంపించారు. దురదృష్టవశాత్తు మెజిస్ట్రేట్స్ మెకానికల్గా ఇది తప్పు అని హైకోర్టు చెప్పింది. హైకోర్టు సంవత్సరం తర్వాత చెప్పేటప్పటికే చాలామంది అమాయకులైనటువంటి ప్రజలు కార్యకర్తలు జైల్లోకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఒకటొకటి వికటిస్తున్నది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తుపెట్టుకో, లోకేష్ గుర్తుపెట్టుకో, మీరు చేసే ప్రతి పని వికటిస్తున్నది. మీరు పెడుతున్న కేసుల్ని న్యాయస్థానాలు తిరస్కరిస్తున్నాయి. మీరు ప్రమాదంలో పడుతున్నారనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోకపోతే మీ కర్మ. మణికంఠ కాపాడలేడు, మరో కంఠ కాపాడలేడు, ఆ డీజీపీని కాపాడలేడు. గుర్తుపెట్టుకోండి, పోలీసు వ్యవస్థని మీరు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. టోటల్ పోలీసు వ్యవస్థని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కట్టడి చేయటం కోసమే ఉపయోగించటం చాలా దురదృష్టకరం. ఆ పని ఏదో మేము చేసుకుపోతాం, ప్రజల్లోకి వెళ్తాం, ప్రజలను కలుసుకుంటాం, ప్రజలతో మాట్లాడుకుంటాం, ప్రజలను పరామర్శించుకుంటాం, ఉద్యమాలు చేస్తాం, అంతే తప్ప ఏంటిది నాకు అర్థం కాలే. మళ్ళా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో మా మా ప్రజాబలాన్ని పరీక్షించుకుంటాం, ఇంతే కదా. ఇంకా 4-5 సంవత్సరాలు ఉంది. రేపే ఎలక్షన్ జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది వ్యవహారం. మీ వ్యవహారం చూస్తుంటే చాలా దుర్మార్గంగా ఉంది. దీన్ని ఇప్పటికైనా తెలుసుకోవాలని కూడా వారికి చెప్పదలుచుకున్నాను. మీకు అటు అనిపిస్తే నాకు కూడా అట్లాగే అనిపిస్తుంది. డీజీపీ గారికి 2 సంవత్సరాలు ఇచ్చారట. ఆ 2 సంవత్సరాల దాకా మేము చెప్తే చేయమన్నారంటే అట్లాగే చేస్తామన్నారంటే, అందుకని మాకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వడు. డీజీపీ గారు, ఆయన పేరేంటి, హరీష్ కుమార్ గుప్తా గారు 2 సంవత్సరాలు ఆయనకి పదవి ఇచ్చారు. అందువల్ల మీరేం చెప్తే అది చేస్తా అని ఒక రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ను కాపాడవలసినటువంటి సుప్రీం డీజీపీ ఆ స్థితికి వచ్చాడు. చంద్రబాబు నాయుడు జేబులో ఉన్నాడు. ఇంకేం చేస్తాం? లా అండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా ఉంటుంది? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీదే లా అండ్ ఆర్డర్. ఇక రెండో పని లేదు. గంజాయి అమ్ముకో, ప్యాకెట్లు పెట్టుకో, బెల్ట్ షాపులు తెరుచుకో, నేరాలు చేసుకో, క్యాష్ కొట్టుకో. ఇది పోలీసుల పద్ధతి. వాటి గురించి అసలు పట్టించుకునే పనే లేదు. గంజాయి సాగు తగ్గిందంటే ఈనాళ్ళు చెబుతున్నాడు. కొలిసాడు ఏమవుతున్నాం? గంజాయి సాగు పూర్వం కన్నా తగ్గిందంట. ఈనాళ్ళు మన ఆర్టికల్ వేసాడు, చూసావా? అంటే ఊని కల్పితమైన ఆర్టికల్. అంటే రాజశేఖర రెడ్డి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దిగిపోయిన తర్వాత, చంద్రబాబు వచ్చిన తర్వాత గంజాయిని కట్టడి చేస్తాం అన్నారుగా. హోంమంత్రి గారు ఏమన్నారే? 6 నెలల్లో గంజాయి లేని రాష్ట్రాన్ని సృష్టిస్తా ఉన్నారు. 6 నెలలు అయిందా? ఎక్కడ పెడితే అక్కడ దొరుకుతుంది గంజాయి. దీన్ని సపోర్టింగ్గా ఈనాడులో రాస్తాడు ఒక ఆర్టికల్. గంజాయి సాగు పూర్వం కన్నా తగ్గింది. ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలిసాను గంజాయి సాగు. అటవీ ప్రాంతం వెళ్ళాడా, చూశాడా? రాసి పారేస్తే పోద్ది మన చంద్రబాబు నాయుడుకి అనుకూలంగా అనేటువంటి పద్ధతుల్లో పోలీసులు, ఎల్లో మీడియా ఏదో చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఏమీ చేయలేరు. మరింతగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సహకరిస్తున్నారు ఇండైరెక్ట్గా, ఒత్తిడి చేయటం వల్ల. అది ఏది ఓకే ఓకే, మేము వివాదం చేస్తున్నామా, వారు వివాదం చేస్తున్నారా? నేను ఒక మాట చెప్తా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పర్యటనలకు వెళ్ళటం ఇది కొత్త, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో లేకపోవటం ఇది కొత్త. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 67 సీట్లు వచ్చి అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జనంలోకి వెళ్ళలేదా? వెళ్ళినప్పుడు ఇలా ప్రవర్తించారా? టెల్ మీ. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రకి వెళ్ళాడుగా. నేను తలుచుకుంటే పాదయాత్ర చేసి ఉండేవాడా అన్నాడు. ఇప్పుడు తలుచుకుంటున్నాడుగా. తలుచుకోమను. ఏమండి, పాదయాత్రకి వెళ్ళాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు. పబ్లిక్ మీటింగ్స్కి వెళ్ళాడు, ఓదార్పుకి వెళ్ళాడు. జనం ఇంతకన్నా బ్రహ్మాండంగా రాలా? వచ్చినప్పుడు ఇలాగే ఉందా పరిస్థితి? ఇలాగే హౌస్ అరెస్టులు చేశారా? ఇలాగే రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేస్తామన్నారా?
This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. We turn now to the empire of AI. That's the name of a new book by the journalist Karen Howe, who's closely reported on the rise of the artificial intelligence industry with a focus on Sam Altman's OpenAI. That's the company behind ChatGPT. Karen Howe compares the actions of the AI industry to those of colonial powers in the past. She writes, quote, "The empires of AI are not engaged in the same overt violence and brutality that marked this history, but they too seize and extract precious resources to feed their vision of artificial intelligence, the work of artists and writers, the data of countless individuals posting about their experiences and observations online, the land, energy, and water required to house and run massive data centers and supercomputers," she writes. Karen Howe is a former reporter at the Wall Street Journal and MIT Technology Review, where she became the first journalist to profile OpenAI. Democracy Now!'s Juan Gonzalez and I spoke to her in May. I began by asking her to explain what artificial intelligence is. So AI is a collection of many different technologies, but most people were introduced to it through ChatGPT. And what I argue in the book, and what the title refers to, Empire of AI, it's actually a critique of the specific trajectory of AI development that led us to ChatGPT and has continued since ChatGPT. And that is specifically Silicon Valley's scale at all costs approach to AI development. AI models in modern day, they are trained on data. They need computers to train them on that data. But what Silicon Valley did and what OpenAI did in the last few years is they started blowing up the amount of data and the size of the computers that need to do this training. So we are talking about the full English language internet being fed into these models, books, scientific articles, all of the intellectual property that is being created, and also massive supercomputers that run tens of thousands, even hundreds of thousands of computer chips that are the size of dozens, maybe hundreds of football fields, and use practically the entire energy demands of cities now. So this is an extraordinary type of AI development that is causing a lot of social, labor, and environmental harms. And that is ultimately why I evoke this analogy to empire. And Karen, could you talk some more about not only the energy requirements, but the water requirements of these huge data centers that are, in essence, the backbone of this widening industry? Absolutely. I'll give you two stats on both the energy and the water. When talking about the energy demand, McKinsey recently came out with a report that said in the next 5 years, based on the current pace of AI computational infrastructure expansion, we would need to put as much energy on the global grid as what is consumed by 2 to 6 times the energy consumed annually by the state of California. And that will mostly be serviced by fossil fuels. We're already seeing reporting of coal plants with their lives being extended. They were supposed to retire, but now they cannot to support this data center development. We are seeing methane gas turbines, unlicensed ones, being popped up to service these data centers as well. From a fresh water perspective, these data centers need to be trained on fresh water. They cannot be trained on any other type of water because it can corrode the equipment, it can lead to bacterial growth, and most of the time, it actually taps directly into a public drinking water supply because that is the infrastructure that has been laid to deliver this clean, fresh water to different businesses, to different homes. And Bloomberg recently had an analysis where they looked at the expansion of these data centers around the world, and 2/3 of them are being placed in water-scarce areas. So they're being placed in communities that do not have access to fresh water. So it's not just the total amount of fresh water that we need to be concerned about, but actually the distribution of this infrastructure around the world. And most people are familiar with ChatGPT, the consumer aspect of AI. But what about the military aspect of AI, where, in essence, we're finding Silicon Valley companies becoming the next generation of defense contractors?
One of the reasons why OpenAI and many other companies are turning to the defense industry is because they have spent an extraordinary amount of money in developing these technologies. They're spending hundreds of billions to train these models, and they need to recoup those costs. And there are only so many industries and so many places that have that size of a paycheck to pay. And so that's why we're seeing a cozying up to the defense industry. We're also seeing Silicon Valley use the US government in their empire building ambitions. You could argue that the US government is also trying to use Silicon Valley, vice versa, in their empire building ambitions. But certainly these technologies are not designed to be used in a sensitive military context. And so the aggressive push of these companies to try and get those defense contracts and integrate their technologies more and more into the infrastructure of the military is really alarming. I wanted to go to the countries you went to or the stories you covered. I mean, this is amazing, the depth of your reporting. From Kenya to Uruguay to Chile. You were talking about the use of water, and I also want to ask you about nuclear power. Yeah. But in Chile, what is happening there around these data centers and the water they would use and the resistance to that? Yeah, so Chile has an interesting history in that it was under a dictatorship for a very long time. And so during that time, most public resources were privatized, including water. But because of an anomaly, there's one community in the greater Santiago metropolitan region that actually still has access to a public freshwater resource that services both that community as well as the rest of the country in emergency situations. That is the exact community that Google chose to try to put a data center in. And they proposed for their data center to use 1,000 times more fresh water than that community used annually. And it would be free. And I have no idea. That is a great question. But what the community told me was they weren't even paying taxes for this because they believed, based on reading the documentation, that the taxes that Google was paying was in fact to where they had registered their offices, their administrative offices, not where they were putting down the data center. So they were not seeing any benefit from this data center directly to that community. And they were seeing no checks placed on the fresh water that this data center would have been allowed to extract. And so these activists said, wait a minute, absolutely not. We're not going to allow this data center to come in unless they give us a legitimate reason for why it benefits us. And so they started doing boots on the ground activism, pushing back, knocking on every single one of their neighbors' doors, handing out flyers to the community, telling them, this company is taking our freshwater resources without giving us anything in return. And so they escalated so dramatically that it escalated to Google Chile, it escalated to Google Mountain View, which, by the way, then sent representatives to Chile that only spoke English. But then it eventually escalated to the Chilean government. And the Chilean government now has roundtables where they ask these community residents and the company representatives and representatives from the government to come together to actually discuss how to make data center development more beneficial to the community. The activists say the fight is not over. Just because they've been invited to the table doesn't mean that everything is suddenly better. They need to stay vigilant. They need to continue scrutinizing these projects. But thus far, they've been able to block this project for 4 to 5 years and have gained that seat at the table. And how is it that these Western companies, in essence, are exploiting labor in the global South? You go into something called data annotation firms. What are those? Yeah, so because modern day AI systems are trained on massive amounts of data and that's scraped from the internet, you can't actually pump that data directly into your AI model because there are a lot of things within that data. It's heavily polluted, it needs to be cleaned, it needs to be annotated. So this is where data annotation firms come in. These are middleman firms that hire contract labor to provide to these AI companies to do that kind of data preparation. And OpenAI, when it was starting to think about commercializing its products and thinking about, let's put
text generation machines that can spew any kind of text into the hands of millions of users, they realized they needed to have some kind of content moderation. They needed to develop a filter that would wrap around these models and prevent these models from actually spewing racist, hateful, and harmful speech to users that would not make a very good commercially viable product. And so they contracted these middleman firms in Kenya, where the Kenyan workers had to read through reams of the worst text